So assuming this direction is also having slab continuous and this direction is also slab continuous. Now what type of edge it is? This is the corner where both edges are continuous. That means no need of torsion steel here. Just a minute. No need of torsion steel at this edge. Why? Because the both edges are continuous. And let us take this corner. This corner is the condition where one of the edge is continuous and other edge is discontinuous. At that place, what is the spacing? 6 mm diameter at the rate of 300 mm spacing that we have already done in the procedure. Okay, 300 mm center to center spacing. That's why these torsion bars are wider. Okay, and if you check at the bottom, this is the condition where both the edges are discontinuous. Ee pakka edge gaani, pakka edge gaani slab ledu. So at that place, what is the design we got? Just change after these values after you receive material. Okay, I have interchanged these values mistakenly. You just change it. 6 mm diameter at the rate of 170 mm center to center. Okay, that's why these bars are closely spaced compared to this one. Now coming to, that means the diagram is over. Okay, this is the diagram. The diagram is over. And the main thing is dimensions. See here. Here, edge strip, how much distance we have to provide bar? Yes, first bar is placed here. Okay, that is well and good. And up to what distance I have to draw these lines? ఇప్పుడు మెయిన్ బార్స్ రెండు డ్రా చేశారు కదా, అలా ఎడ్జ్ స్ట్రిప్స్ ఒక 2-3 డ్రా చేసి వదిలేస్తే కుదరదు. యాజ్ ఎడ్జ్ స్ట్రిప్ స్టీల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ లిమిటెడ్ విడ్త్, యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ విడ్త్. ఇది ఎంత వాల్యూ? It is Ly by 8. And this is also, here I have not mentioned this one. Then this value. Edge strip along short span. Here it is mentioned. See, 500. How you got this? Lx by 8. Okay. Along short span, the width of edge strip is Lx by 8. And along long span, the edge strip width is Ly by 8. Okay. Remember these values. Next. Width of torsion steel. Width of torsion steel. See here in this sketch, you can clearly understand the torsion steel is extended beyond edge strip steel. Edge strip steel ikkadiki ayipoyinayi. This is 1, 2, 3, 4 bars. Ikkadiki ayipoyinayi. But torsion steel దీన్ని దాటి ఇంకా ముందుకు వచ్చింది. How you got this information? Information మనకు తెలిస్తేనే diagrams గీయగలమ్మా. Okay. How you got this? Lx by 5. This is torsion steel length. From here to here, the torsion steel length is Lx by 5. Okay, which is 800 mm. And edge strip steel is only Lx by 8, which is 500. So kabatti edge strip first end aitadi, dan tarvata malli oka 300 mm torsion steel extend aitadi. And this is the width of torsion steel along y direction, which is also same 800. మా కొన్ని వాల్యూస్ డైరెక్షన్స్కి సంబంధం లేకుండా ఉంటాయి, కొన్ని డైరెక్షన్స్తో రిలేటెడ్ అయి ఉంటాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, టార్షన్ స్టీల్కి ఎక్స్ డైరెక్షన్ అయినా వై డైరెక్షన్ అయినా ఏ డైరెక్షన్ అయినా లెంత్ ఆఫ్ టార్షన్ స్టీల్ ఎంత? షార్ట్ స్పాన్ బై 5. That may be along short span, that may be along long span. The length of torsion steel is short span by 5. And edge strip steel కి వచ్చేసరికి width of edge strip along long span అయితే Ly by 8, along short span అయితే Lx by 8. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలా సార్ అంటే no need. All these things are there in code. I have already shown the pictures of those values. Okay. So this is about two-way slabs. One way, two-way simply supported and two-way restrained. And the importance of this chapter
The chapter is not yet completed. I'm just saying about the importance. The importance of this chapter is many times, that means more frequently, you are getting one problem from this chapter for 28 marks. మా అన్ని చాప్టర్లో నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది, కాకపోతే కొన్ని మాత్రమే 28 మార్క్స్కి వస్తాయి. అన్ని చాప్టర్స్ 28 మార్క్స్కి రావు. సో ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ 100% డామ్ షూర్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ చాప్టర్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎ 28 మార్క్ క్వశ్చన్ until unless it is a theory unexpected. But from third chapter you may get, not may, many times. I will show you some of the previous year question papers. In that, two-way slab design is asked for 28 marks. See, 28 marks is not a simple one. So for example, for a person who are just studying for pass marks, so a two-way slab design is more than sufficient. అంటే అది ఒక్కటే చదువుకోని బొమ్మని కాదు అర్థం, అదొక్కటి కరెక్ట్గా రాస్తే 28 మార్క్స్ వస్తాయని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో దట్స్ వై two-way slabs are that much of importance in examination point of view. And that distribution of 28 marks, the distribution of 28 marks is, out of 28 marks given for part A, 18 marks will be allocated for the design procedure. అంటే దీనిపై వరకు డయాగ్రామ్ పైన ఏవైతే ఇప్పుడు వరకు మనం డిజైన్ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ చేసామో అప్ టు డిఫ్లెక్షన్ చెక్ వరకు, ఫార్ దట్ యూ విల్ గెట్ 18 మార్క్స్ if everything is right with the values. And values cannot be checked. Why? Because ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అసంప్షన్ చేసుకుంటారు కాబట్టి వాల్యూస్ మారుతాయి. బట్ ఇఫ్ యూ రైట్ డీటెయిల్డ్ కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ with a neat representation, you will get good marks. And diagrams, you have to draw in drawing sheet, not on your booklet, for 28 marks only. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మా ఎగ్జామ్లో చాలామంది చేసే మిస్టేక్, పార్ట్ బికి కూడా డ్రాయింగ్స్ అన్ని షీట్లోకి ఇస్తున్నారు. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్. ఫర్ పార్ట్ బి, డ్రా దట్ స్కెచెస్ ఇన్ యువర్ బుక్లెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వితౌట్ మెయింటైనింగ్ ఎనీ స్కేల్. ఓకే, కొంచెం ఫాస్ట్గా గీసేయండి, దానికి టైం ఉండదు. ఇప్పుడు నేను డ్రా చేశాను చూడండి, ద సేమ్ థింగ్. దిస్ ఈజ్ ఎ స్కెచ్ నాట్ డ్రాన్ టు స్కేల్. నేను 1:10, 1:20 అలా మెయింటైన్ ఏం చేయలేం. జస్ట్ నీట్గా కనిపించడం కోసం సమ్ ఈక్వల్ మెయింటెనెన్స్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేశాను అంతే. ఐ హ్యావ్ నాట్ మెయింటైన్డ్ ఎనీ 1:20, 1:10 or 1:50 scales. ఓకే, నౌ ఫార్ ద డయాగ్రామ్ యూ విల్ గెట్ 10 more marks. డయాగ్రామ్ అంటే ఇది ఒకటే కాదు, సైడ్ వ్యూస్ కూడా గీయాలి. అంటే క్రాస్ సెక్షనల్ ఎలివేషన్ అలాంగ్ షార్ట్ స్పాన్, అలాంగ్ లాంగ్ స్పాన్ కూడా గీయాలి. ఓకే, దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్. ప్లాన్, సైడ్ వ్యూ అంటే ఈ సైడ్లో వచ్చే వ్యూ, అండ్ దిస్ వ్యూ, టోటల్ 3 diagrams you have to draw. For that you will get 10 marks. And maybe sometimes if all the 3 diagrams are asked in the examination, then mark distribution will change. Maybe it will become 12, it will become 16. Okay, it all depends on the diagrams, number of diagrams asked in the examination. Okay, now let us see some external examination papers and take screenshots of it. Why? Because that is your assignment problems, practice problems, and I will check that in your offline classes. While coming to offline classes, please bring the material. Don't send any assignment of this particular thing. Okay, ఇప్పుడు నేను పంపిస్తున్న 2A slab assignment మెయిల్కి పంపించకండి. Bring that while coming to offline session. Okay, next concept is about cantilever slabs, that we'll discuss later. And once let us discuss about previous year papers. మా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది ఒక కంప్లీట్లీ వన్ షేడ్. నా ఎక్స్టర్నల్ క్వశ్చన్ పేపర్ హియర్ దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ షేడ్, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. నౌ ఫర్ హౌ మెనీ మార్క్స్ ఇట్ ఈస్ గివెన్? 28 marks. This is part A question, and you can observe one thing. This is a screenshot of one of the question paper. Okay, I have not entered the entire paper, I have given only some screenshot. Just a minute.
So here this question is taken screenshot from one of the question paper, and if you see this at the top, it will be clearly mentioned. మా ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా మంది చేసే మిస్టేక్. ఏమేమి అలో చేస్తారు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి అని క్వశ్చన్ పేపర్ పైన క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటారు. అవి కాకుండా మీరు వేరే చెత్త అంతా ఎత్తుకొని పోతే అలో చేయరు. ఓకే, in every college civil department staff will be there. They will check randomly. మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు మీ సీనియర్స్తో ఎప్పుడు రాయలేదు కాబట్టి మీకు తెలియదు. బట్ ఎగ్జామ్స్ మీ బుక్స్ ఎత్తుకోపోయినా మధ్యలో వాళ్ళు వచ్చి ఎవ్రీ బుక్ని, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ని చెక్ చేసిన తర్వాతే మీ బుక్ మళ్ళీ మీకు ఇస్తారు. అదర్వైజ్ యువర్ బుక్ అండ్ యూ విల్ బీ కంప్లీట్లీ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఎగ్జామ్కి అయితే అలో చేయరు. దట్స్ మెనీ టైమ్స్ దిస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. నేనే బయట పంపించేశాను. I have only checked all the codes and somebody have directly typed the problem and some theory part in the code. So those are not allowed. PDF Google లో ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారో అది ప్రింట్ తీసుకొని తీసుకోబోండి. డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ అడిషన్. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ అలౌడ్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్? IS 456 అండ్ డిజైన్ చార్ట్స్ ఫర్ కాలమ్స్. అది కోడ్ నెంబర్ ఏంటంటే SP16, స్పెషల్ పబ్లికేషన్ 16 అని ఒకటి ఉంది. అది ఒక పెద్ద బుక్. మా SP16 అనేది ఒక పెద్ద బుక్. అది అందులో ఆల్ డిజైన్ ప్రొసీజర్స్, బీమ్స్, మొత్తం అన్ని డిజైన్ ప్రొసీజర్స్ అందులో ఉంటాయి. ఆ డిజైన్ ప్రొసీజర్ బుక్స్ అన్నీ అందులో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ బుక్ అలౌడ్ లేదు. ఓకే, బట్ ఓన్లీ డిజైన్ చార్ట్స్, అందులో కాలమ్స్ డిజైన్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే డిజైన్ చార్ట్స్ మాత్రమే ప్రింట్ అలౌడ్. ఓకే, బుక్ మొత్తం కాదు. సో దట్స్ వై it is very clearly mentioned on the question papers. If you take SP16 code book to the examination, you are not allowed into the examination. Only design charts of SP16s are allowed. Okay, next, as it is given for 28, you have to draw the main sketch in the drawing sheet, not in the answer booklet. Now coming to the design, question is, design the roof slab for a building of clear dimension 4 meter by 7.5 meter. Madi 2-way slab or 1-way slab mere cheppali. Okay, here it is not mentioned. You have to judge whether it is a 2-way slab or 1-way slab. That is our first step of design procedure, classification of slab. Okay, 7.5 by 4, it is less than 2 only. That's why it is a 2-way slab with wall thickness 300 mm. Now the slab is assumed that access is provided to the roof. Okay, ante roof paiki velladaniki daari undi ani chepparu. Okay, nothing is important in this topic. What they have said is the slab is assumed that access is provided to the roof. Roof ki access undi ante meaning danpain live load undi ani artham. For that reason they have given. If there is access, you can go to the slab and live load will be added. Now a weathering course of thickness 120 mm and unit weight of 15 kilonewton per cubic meter is to be provided over the slab. I will tell you what is this. మనకి స్లాబ్ పైన జనరల్గా ఇప్పుడు వరకు డిజైన్ చేసిన దాంట్లో ఫ్లోర్ ఫినిష్ ఆఫ్ 1 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని క్వశ్చన్స్లో ఉంది. అది 1 కావచ్చు, 0.5 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఫ్లోర్ ఫినిష్ అని ఒక డెడ్ లోడ్ ఇస్తున్నారు క్వశ్చన్లో. ఇక్కడ ఆ వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ ఫినిష్ ఇచ్చాడు. లెట్ మీ టెల్ యూ, దిస్ ఈస్ ద స్లాబ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్లాబ్. ఓవర్ ద స్లాబ్ టు రెసిస్ట్ ఫ్రమ్ వెదరింగ్ యాక్షన్ there is a material provided. ఈ పైన ఒక మెటీరియల్తో ప్లాస్టింగ్ లాగా చేశారు స్లాబ్ పైన. ఓకే, ఈ మెటీరియల్ థిక్నెస్ ఎంత అంటే 120 mm. The thickness of this weathering coats is 120 mm. అంటే in terms of meter it is 0.12. Okay, in terms of meters the thickness of that wearing coats is 0.12. అండ్ ఆ వెదరింగ్ కోట్స్కి యూజ్ చేసిన మెటీరియల్కి యూనిట్ వెయిట్ ఎంత ఉంది? 15 ఉంది.
then how to find floor finish? Self weight of slab ఎట్లా కనుక్కున్నారో గుర్తుందా? Same logic. Thickness multiplied by density. Self weight of slab ki formula enti? Overall dimension of the slab, which is represented as capital D, multiplied by unit weight 25. ఇదే కదా? Thickness of the slab multiplied by unit weight of the material of the slab. ఇక్కడ కూడా అంతే. Thickness of wearing coat, which is 0.12, multiplied by unit weight of material of the wearing coats, which is 15 given in the question. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి, ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో అదే ఫ్లోర్ ఫినిష్. ఓకే, రైట్ డౌన్ దిస్. The procedure how you have calculated self weight of slab, the same procedure you have to adopt for finding self weight of floor finish. The details required is thickness of floor finish and unit weight of floor finish. ఈ రెండు తెలిస్తే కనుక్కోవచ్చు. Next, and what they said is use M20 grade and Fe 4 and 5 steel. And here very important discussion, please understand carefully. Take edge conditions as 2 edges continuous and 2 discontinuous. అంటే ఇదైతే సింప్లీ సపోర్టెడ్ కాదు, కంటిన్యూస్ స్లాబ్స్ ఇవి. ఓకే, అంటే రెస్ట్రైన్డ్ స్లాబ్స్ ప్రొసీజర్ చేయాలి. బట్ అవుట్ ఆఫ్ 9 కండిషన్స్, కండిషన్ ఇదేంటంటే 2 ఎడ్జెస్ కంటిన్యూస్ అండ్ 2 ఎడ్జెస్ డిస్కంటిన్యూస్ అన్నారు. ఇప్పుడు అవి 2 ఎడ్జెస్ షార్టా లాంగా, రెండు అడ్జసెంట్ ఎడ్జెస్సా, ఇవేం చెప్పిండలేదు. సో అవేం చెప్పిండలేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ ఇట్. ఇక్కడ కేసెస్ ఏంటంటే 2 ఎడ్జెస్ కంటిన్యూస్, 2 ఎడ్జెస్ డిస్కంటిన్యూస్ అంటే ఈ కేసు కూడా వస్తుంది. 2 అడ్జసెంట్ ఎడ్జెస్ కంటిన్యూస్ అంటే 2 అడ్జసెంట్ ఎడ్జెస్ డిస్కంటిన్యూస్ అనే మీనింగ్. ఇంకొక కేసు ఏంటంటే దట్ మే బి 2 షార్ట్ ఎడ్జెస్ కంటిన్యూస్, 2 లాంగ్ ఎడ్జెస్ డిస్కంటిన్యూస్, అది కూడా అయిండొచ్చు. ఆర్ 2 లాంగ్ ఎడ్జెస్ కంటిన్యూస్, 2 షార్ట్ ఎడ్జెస్ డిస్కంటిన్యూస్ అయిండొచ్చు. ఇన్ని అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి, క్వశ్చన్లో ఇన్సఫిషియంట్ డేటా ఉంది. ఓకే, దట్స్ వై యూ కెన్ అజ్యూమ్ both, not both, 2 adjacent edges discontinuous. ఇది అజ్యూమ్ చేసుకోండి. వాళ్ళు ఇచ్చిన కేసులో ఇన్సఫిషియంట్ డేటా కాబట్టి, బట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ వన్ థింగ్, 2 ఎడ్జెస్ కంటిన్యూస్ అని మెన్షన్ చేశారు. సో అజ్యూమ్ దిస్ కేస్. ఓకే, అండ్ what are the diagrams you have to draw in the drawing sheet? Cross section and elevation of the slab. Okay, that I will discuss in detail in the offline class. And take the screenshot of one more problem. Design a 2, this is given for 14 marks, not for 28, only for 14 marks. Design a 2-way slab for a room 5.5 by 4. ఇది కూడా 2-way slab ఏమో, clear in size. If the superimposed load is 5 kilonewton per meter square, and ఇది లైవ్ లోడ్, డెడ్ లోడ్ ఏమి ఇవ్వలేదు, మీరే కనుక్కోవాలి. వన్ ఫ్లోర్ ఫినిష్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నో నీడ్ టు యాడ్. ఫ్లోర్ ఫినిష్ ఇస్తే యాడ్ చేయండి, లేకపోతే వదిలేసేయండి. అండ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్, గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ ఈస్ గివెన్. కండిషన్ ఇచ్చిండలేదు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, దెర్ ఇస్ నో కండిషన్ గివెన్. ఇట్ సింప్లీ సపోర్టెడా, రెస్ట్రైన్డ్ అయితే ఏ కండిషన్, ఇవేమి ఇవ్వలేదు. ఇన్ దట్ కేస్ బెటర్ assume this as simply supported. Why? Because the procedure is simple. So assume it as simply supported. And the last problem, again given for 28 marks. If you understand this, the diagrams are same, plan and cross section, room dimensions are given, width of wall is given, live load is given, floor finish is directly given. But they said that the corners are held down, అంటే restrained slabs అని కన్ఫర్మ్ అయింది. బట్ దే హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ద కండిషన్. అవుట్ ఆఫ్ 9 ప్యానల్స్ ఏ కండిషన్ తీసుకొని చేయాలని క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు. ఇన్ దట్ కేస్ యూ జస్ట్ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. మీకు ఏది కండిషన్ సింపుల్ అనిపిస్తే యూ టేక్ దట్ కండిషన్. ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ అజంప్షన్, అజ్యూమింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నెంబర్, mention the table number also, table number 26, and going further any assumption rasi you can go ahead. Okay, so this is the problem, and we'll discuss in detail about cantilever slab in the coming class. And if there is no doubts, you can